everyone. How are you? It's been very long time. It's been first time. No. In YouTube it's almost first time, but Instagram it's not first time. Due to some issues, we were not posted any videos. ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ IKEA ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಐಕಿಯಾನ. ಸೊ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ ಆಕಾಶ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಐಕಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್. ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಮಿನಾರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಐಕಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಗೆಸ್ ಎಲ್ಲದು ಐಕಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಐಕಿಯಾ ನೋಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಸಿಟಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ರೌಂಡು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ. ಮತ್ತು ಫೀವರ್ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕಾಶ್ ಒಂದು ವೀಕಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟನ ಆಕಾಶ್? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ? ನಾಟ್ ಟುಡೇ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹುಷಾರಾದೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹುಷಾರಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಗಂಡಸರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದೇ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಕಾಶ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇದೇನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. And this is, I guess, IIT campus. Yep, our old office. Yeah, this is Akash old office, which is located in Gachibowli, Hyderabad. ಇದು IIT campus ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರ ಆಫೀಸು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೊಕೇಟೆಡ್. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. So this is the IIT campus, guys, Hyderabad. Let's see if we get a chance to visit one more time. We'll show you guys. Okay, this is Akash office. Recently relocated office is this one. Actually ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದರೆ ಹೈವೇಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. 14th floor. ನೈಸ್. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ SMP ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವೆನ್ ಐ ವಿಸಿಟ್ ಆಫೀಸ್. ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಿದ್ದಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 months ಸ್ಟೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ವಿ. ವಿ ಥಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗಿಂತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಚೀಪರ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. It's expensive. It's completely different. So when we... And that too, the area where we are staying is on higher end. It's like Kormangla, maybe. Yeah, it's like it's New Hyderabad. New Hyderabad alella tech parks ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಲ್ಡ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು.
ಪಕ್ಕ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿ ಹೌ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐ ಆಮ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟೂರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. Just the creak of the floorboard somehow, but I still hear your footsteps late at night, and your laughter echoes in the candlelight. If these walls could sing, they'd play our song. Every dance we had, every night so long. The love we made still lingers in the air. If these walls could sing, I'd hear you there. The pictures fade, but the stories stay in every frame on the window pane. I touch the door frame where your hand once lay, and I swear I feel you here today. If these walls could sing, they'd play our song. Every dance we had, every night so long. The love we made still lingers in the air. If these walls could sing, I'd hear you there. Now the silence tells me what I've lost, but your memory's worth the cost. If these walls could sing, they'd never lie. They'd carry our love till the day I die. Every note, every tear, every ring. If these walls could sing, they'd still sing of you and me. This old house is quiet now, just the creak of the floorboard somehow, but I still hear your footsteps late at night, and your laughter echoes in the candlelight. If these walls could sing, they'd play our song.
ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾವು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.